Yooyyaa harka fuunee akkam jirtan baga nagaan gara dajuu teekitti deebitanii dajuu teek irratti wantoonni har'a waliin ilaallu tuutoriyaalii kana irratti wanti waliin ilaallu jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa Laravel roodmaappii waliin ilaalla. Laravelii barachuuf wantoota nu barbaachisan jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa maal beekuu akka qabnu bal'inaan ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti yoo ilaaltan namoonni kamuu wantoota barumsa dhugaa kan developmentiif nama gargaaru kan teknooloojiyoota kanneen irratti waan tuqnee keessa darbuu qabnu Laravelii beekuudhaaf waan tuquu qabnu hundasaa kabar goonaa jechuudha. Kanaaf Laravel jechuun maal jechuurraa kaanee maalii fi akkamitti itti fayyadamna kan jedhu diteelii isaa ilaalaa deemnaa jechuudha. Introduction to Laravel. Laravelii maaliif akkamitti itti fayyadamna? Laravel jechuun maal jechuudha? Laravel jechuun is a free open source PHP framework designed for building a modern, robust web application following the model view controller (MVC) architectural pattern jechuudha kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. Totally wanti haala salphaadhaan hubatamuu qabu PHP dha. PHP framework dha. Robust maaliif nu gargaara? Web application more secure ta'e, robust ta'e, very fast kan ta'e ittiin hojjechuuf kan nu gargaaru Laravel dha jechuudha. Teknooloojiyoota addunyaarra jiran open sourceota PHP frameworkota keessaa Laraveliin baay'ee filatamaa fi akkasuma sadarkaa duraarra kan jiru jechuudha. Maaliif filatamaa ta'e? Tokkoffaa it's dramatically speed up developer by providing a rich set of tools and a clean, elegant syntaxes. It handles common tasks like routing, authentications, sessions, caching, and database interaction out of the box, all controlled by itself, allowing you to focus on your application logic only. We not focus on routing, we not focus on authentications, we not focus on sessions, we not focus on caching. Kana jechuun nuti routing irratti dhimma hin qabnu ofiisaa qindeessee kaa authentication login logout security isaa waa baay'ee irratti hojjennu ofii hojjeta. Session control gochuun sa'aatiiwwan nuti barbaannu namni tokko yeroo session godhu haala salphaa ta'een control goona kaachee qabachuu fi wantoota database migration interaction isaanii configuration xiqqaadhaan wantoota hundasaa hojjenna. Isa kana argachuuf pre-requirement nu barbaachisu maaliif? Tokkoffaa kompiitarri keenya yookaan maashiniin nuti irratti feenu sarvararaa ta'u kompiitara isaa ta'u wanti nu barbaachisu jalqaba duraa PHP 8.1 ol yoo ta'e latest version Laravel 12 fe'uu dandeenya jechuudha. Akkasuma itti immoo composerii qabaachuu qabna. Composer jechuun package manager PHP package manager or dependency manager jechuu dandeenya. Akkasuma immoo local server qabaachuu qabna. Local server keenya Xamappii Windows yoo ta'e akkasuma immoo Mampii or Matic yoo ta'e Laravel akkasuma immoo Laravelin ofuma isaatiin local aawun kan godhee herd kan jedhamtu local server ofiisaatii ni qaba jechuudha. Moornati kan fayyadamnu Xamappii fayyadamna jechuudha trainingii kanaaf. How to install primary installation method via composer fayyadamne install goona primary totally. Composer jechuun package manager yookaan dependence manager dha waan ta'eef jalqaba install gochuuf dursa maal goona project name keenya create goona. Maal jennee create new Laravel project named my app. Sana booda composer create project Laravel/Laravel my app jennani itti immoo gara project kanaatti navigate gochuu qabna. Folder create goona navigate into the project directory cd2 my app. Erga isa booda start local development server kee maalin serve goona PHP artisan serve. Erga isa goone booda local host 8,000 kanarratti run goona jechuudha. Kun stepii setup Laravel ittiin feenu jechuudha. Requirement ni barbaachisuuf installation isaa walumatti qabnee kana fakkaataa jechuudha. Warroon YouTube channel Dajuu Teekiif haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Warra subscribe gootan more warra development irratti baay'ee serious taatanii osoo
barumsa wal keessa dhahaa osoo hin taane barumsa qulqulluu isa sirrii ta'e barachuu warri barbaadan subscribe gochuun dagaagtuna warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan jechuudha. Viidiyoon biraa isa kan fakkaatu kan kanaa ol kwalitii qabu haay kan ta'e itti waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun dagaagtuna maatii jajutee itti dabalamaa siniin jedha jechuudha. Ixaan sinii erga isa fiinee waa hunda fiinee booda folder structure isaa laala. Laravelin folder structure isaa kana jechuun akkuma more logical yoo ilaallu wanni hundumtuu maal qabaa iddoo itti hojjetu qaba jechuudha. Folder garaagaraa keessaa kaawwama. Folder structurein maaliif barbaachisa? Tokkoffaa it of directories and the file created when you start a new Laravel project. Kana jechuun folderoota faayiloota hedduutu create ta'ee dhufaa jechuudha yeroo steepii duuba deemu san create godhu. Erga isa inni hubachuun bakka folderoonni loojikiin itti hojjennu seeraan hubachuun critical factor jechuudha. Crucial for knowing where you are code part jechuudha. Koodii bakka itti barreessuun folderoota keessatti barreessuun beekuun mataa jechuudha. Cantinni koodiitti galee koodii qaxaqqatu irraa koodii barreessuu irraa loojikiiwwan Laravel wal qabatan folder structure isaa keessa jiru algoritmoota inni itti fayyadamu beekuun murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Maaliif sababni kana beekuun tokko well organized structure make your code maintainable and help you and other developer find the file quickly jechuudha. Maal jechuudha? Folder well organized ta'e kanaan qindaa'e yoo ta'e tokko haala salphaan maintain gochuu dhiiraroota garaagaraa diigaggachuu akkasuma immoo koodiiwwan jiran handle goonee fix goonee developer biraa immoo akka hubatu gochuuf nu gargaara jechuudha. Folder structurein key directories warra jedhaman tokkoffaan appidha. App jechuun heart of our project jechuudha. Waa hundaa isa keessatti hojjeta. Main heart of our the heart of our application is app jechuudha. Maaliif app waa hunda walitti qabatee jira. Contain models, controllers, middlewares, and other core PHP classes. Hunda isaa achi keessa keewwamnaa jechuudha. Kanaa booda bootstrap. Bootstrap jechuun when our project start, the startup app is on that folder jechuudha. Kana jechuun contains the app.php file which bootstrap the framework. Framework keenya yeroo ka bootstrap akka fayyadamu asiin fa'a. Config jechuun immoo configuration file. House of configuration jechuudha. Bakka mana configuration keessatti itti qindeessinu jechuudha. Contains all configuration file for your application database, mail, service, out, akkasuma yeroo SMS ergin SMS service hundi isaa as keessa jiru jechuudha. Database jechuun immoo storage jechuudha. Inni kun migration controlling godha. Contain database migrations, model factories and the seeders warra jedhaman control nu gochuuf nu gargaara jechuudha. Isa kana yoo ilaaltan image kana irratti waan baay'ee hubatu. Europe name sanaan booda app name keessa maaltu jira? App jira. Bank of stuff, application configuration, database migration. Public jechuun compiled resource achi keessa gala. Resource immoo JS, SAS, HTML, Vue kunni hundi isaanii languageewwan garaagaraa. Routing immoo website routing karaa ittiin irra nuti flow goonu route jedhama. Storage immoo baankii jechuudha. Bakka itti nuti daataa keenyaaf faayiloota keenya hunda isaa itti install goonu jechuudha. Composer warri jedhaman PHP dependency'dha. Package geessaniin immoo node dependency kan malee jettiin boonu jechuudha. Folder mode koodii keessa gaafa gallu sefanas bal'inaan irra deebinee ni ilaalla. Ammaaf garuu Laravel routing basically route jechuun maal jechuudha. Routing is how you define the endpoint jechuudha. Endpointiin keenya bakka dhaqu karaa ittiin himnu routing jedha. URL of your application and what should happen when user visit. When one user click one link, then the URL communicate with the controller. Controller pass to the modem feed, render to the display, request to the controller. Then after controller fetch data, then back to the view or the clips. This is the process of Laravel flow.
jalqaba maaltu jira? Requestii yookaan liinkii wayii kennamaa URL san gaafa kilik godhu kilikii erga inni godhee booda gara kontiroolarii deemaa kontiroolarii meetidii sanii wantoota achi keessa jiran fankishinoota jiran poroosas erga godhee booda gara moodeliitti deemsa. Moodeliin loojikii gaafatan irratti hundaa'ee daataa gara daataabeezitti ergaa daataabeezii irraa feecha erga ta'ee booda gara kontiroolariitti deemaa. Kontiroolariin immoo maal godhaa? Daataa gara biyyatti ergaa biyyoon immoo kileentidhaa dispilay godhaa jechuudha. Kun isteeppii sisteemicha tokko fuulatti godhuudhaa jechuudha. Raawwatu jechuun eend poointii kan daataan keenya ittiin argannu. It is the map. Why? It is the map. Connects user request to the appropriate controller edge. This is exactly basic define routing tokko yeroo define goon bifa kana qaba. Route jennee tuqaa afur goonee get jenna. About yoo jennu about if how URL or forward slash maqaa keenya jechuudha. Routing kun waan gurguddaa sadii of keessaa qaba. Tokko API dha. Lama webii API fi RESTful API warra jedhaman consulis jedhaman jiru. Consul jechuun koomaandoota garaagaraa yeroo nuti create goonu fakkeenyaaf backup yeroo generate gochuu barbaannu interfaceii hodhuuf fayyadamuun command line interface yeroo fayyadamnu consul keessatti yeroon configure goonu jira jechuudha. Route parameter capturing segment of the URL jechuudha. URI jechuudha. Isaan kan capture jechuuf kan itti fayyadamnudha. Inni qaanee jiru immoo maalini? Template. What is template? Template jechuun blade template. Laravel ofii isaatii maal qaba? Blade template qaba. Fakkeenyaaf templateonni frameworkonni hedduun isaanii template wajjin jennuudha. Isaan keessaa immoo Laravel blade template fayyadamu. Blade template is a HTML or CSS that works developer jechuudha. Developeroonni HTML fi CSS bakka hojjetan jechuudha. Place of the worker of front end jechuudha. Laravel kan keessatti mastering Laravel view engine jechuudha. View jechuudha totaal view user interface UI jechuudha. Rakkin jedhamu. What jechuudha? Blade is a Laravel powerful lightweight template engine. Template engine dha. It allows you to write clean PHP views convenient shortcuts. 5. It promotes separation of concept. Generally, we must know this. Separation of concept, logic versus presentation, and provides incredibly useful feature like template inheritance and the component without any performance overhead. Isa kan baay'ee namatti tola jechuudha. Waan asitti dubbannu kun gaafa koodii barreessuun bareechanii balaaleen it promotes separation of concept jechuun separate godha loojikii fi view yookiin presentationii gargar baasa. In any other framework, we can write both logic and view at the same time. But in Laravel, we cannot do that. We must write the logic in the controller and the view on the blade template or another front-end templates. So we must perform the separation of concept. Key feature one fayyadamnu template inheritance. Template inheritance keessatti use wanni kun blade yoo fayyadamnu tokko extend goona X layout fayyadamuu dandeenya section and at yield kan jedhamu at yoo jenne kaanu key feature template inheritance keessatti to create master layout that child view can populate to zip jenne more gaafa keessa goonu slots variable slot X layout yoo fayyadamne slot kan jedhu fayyadamna isaan sanneen daalaa deemnaa jechuudha. Displaying data in on blade jechuun karaan displaying goon isheen kan fayyadamuu dandeenyu tokko isa kana fayyadamnee braceii lama fayyadamnee at variable yoo kennine automatically escape HTML for security jechuudha. HTML keenya maal godha? Security purpose heading godha. Yoo kana kennine output raw HTML use with caution jechuudha. Controller structure. What is controller structures? Control structures. Control structure jechuun condition jechuudha. Condition structure waan hubachuu qabnutu
Asirratti kaa'ama. Clean direct. Direct this for loops in the conditions. Control structure warra jedhamu tokko if, for each, at for else warra jennee create goonuu jechuudha. Fakkeenyaaf if jennee at end jenna, for each jennee for each jennee end for each jenna, for jennee end for jennee barreessina jechuudha. Kun haala salphaa ta'een manage gochuuf kan gargaaruuf. Controller and the view in Laravel. What is control? Controller jechuun this is where the C in MVC comes to life. MVC yoo jedhu model controller. Controller handles its application logic. Act as the middleman between model and the view. Meaning dalaala isaan lamaan jidduu ejjetee data walitti qabuu jechuudha. Without controller, we cannot do any logic, but we can present something. Without controller, we cannot do any logic. So it is a house of logic. It handles all logics. Act as a middle between model and views. They organize maaliif Laravel controller fayyadamuun barbaachisu tokko they organize related requests handle logic into a single class. For example, if we wanted to perform user controller, user acting, user logic, we can create user controllers. User controller can index user, function index, create, edit, store, update, destroy. All we can store in one classes. So in single class. Kana jechuun kilaasota hedduu bakka tokkotti nuti qabnee karaa ittiin argachuu kilaasii takkaan fankishinoota hedduu karaa ittiin hojjechuu dandeenyu kontiroolarii keessatti jechuudha. Inni biraa kontiroolarii kana akkamitti kireet gochuu dandeenyu tokko artiisanii fayyadamna. PHP artisan net controller post controller yoo jennu isheen kun PHP keewwatudha. Isaan asii kun immoo daataa keenya maqaa controlleriiti. Sana booda post controller jechuun maqaa controlleriiti. Controller method handle specific action. Example, index, show, create, store, edit, update, and destroy. Kanneen hundasaa controlleriin yeroo tokko handle godha jechuudha. Returning value. The controller's job is often to get data and pass it to view. Laravel migration. What is migration? Migration jechuun iddoo daatabeeziin keenya direct physical storage kabira dhaquu deemutti data iddoo taa'u jechuudha. Schema keenya jechuudha. Migration like version control for your database scheme. This is exact version control for your database scheme. There are PHP files that allow you to define and modify your database tables. How we use schema? Without a schema, we can run Laravel project? No, we cannot run exactly what we do. But we can run Laravel in schema mode. They let your team easily create and maintain the database schema consistently. You can version it, share it, and roll back changes. No more manual running SQL script on different servers. Laravel Eloquent ORM basics. Eloquent is a Laravel beautiful, simple, active record implementation for working with your database. Each database table has a corresponding model used to interact with that table. Kana jechuun maal jechuudha? Eloquent jechuun maqaa salphaansaa active record karaa ittiin hojjennu jechuudha. Moodeliin tokkoof teebiliin tokkotu uuma. Teebiliin tokko moodelii tokkotu. Moodeliin tokko teebiliin tokkotu. San jechuun every table must have it is associated to that table jechuudha. Kolomanoota isaa control godha. Prosesiiwwan achi teebiloota sanatti galan hunda isaa control kan godhu eenyudha?
modelii sanii jechuudha. Kanaaf modelii hundumtuu table of danda'am tokko qabu jechuudha. It's fine. It provides an incredible intuitive and expressive syntax for querying patterns without writing complex SQL query. Creating a model like akkuma dura fayyadamaa ture PHP artisan make model post model is often used often we use -n to create migration tool. -n migration for that models conventions. The model post automatically mapped to the post table. That means plural always. It is plural. We type post table model post in singular form. When at the end of the table name, it must be plural. Post table. Basic operation. Fetch all. Post all. That means post is model name, then all. Find by ID, find one. Create new active records. Form validation. Generally, this is in view. Form validation. Cross-surgery. How to protect the cross-surgeries. So, to protect them, we use form S at SRS. SRF. CSRF at CRS. Handle user input from HTML form, ensuring it is valid and secure to prevent malicious data and error from breaking your applications. CRS protection is crucial for security. CSRF protections. Laravel automatically generate a CSRF token for every active user sessions. You must include CSRF inside your form to validate the request. Thank you. We can go direct wepost.it protocol. Yommuu gaafa sarchi goon direct fidaa jechuudha. Gara gaafa as seenne wepost.it protocol.com jennee sarchi goonu isa kana nu fida. More application kan jalqabarraa fi mootummaa waliin wajjin namni tokko daataa isaa view isaa gochuu danda'a. Daataawwan jiran fakkeenyaaf mee poostii uumuu yoo barbaade dhufeen asitti taayitilii nan kennaa fi kontentii nan barreessaa izan poostiin godha. Gaafa nuti dhufee seef jedhuun daataa dirqama barreessi jedha. Fakkeenyaaf post kan teesti gochuu dandeessu. Sanaa booda koodiiwwan jiran karaawwan garaagaraatiin akkamitti share gochuu dandeenya. Gaafa seef jedhuun maal godha? First we must be logged into the system. Yookas goon akkaawuntii keenya tireet akka goonu gaafata. Amman akkaawuntiin dura tireet godhan qaba. Sisan seenee daataa galchaa jechuudha. Sanaa booda daataa kee login super guddaran jira. Password Your password di dogon garne the password must be kana booda maallu fida interface kanatti gara account keenya keemsuu isa my post yojen safana fida garu home yojen post ta buutu isa kan post godhe nama hunda nu fida fakkeenyaaf integration to Laravel jennu gaafa banne detail ilaalu dandeenya. Laravel maal barbaachisu kan jedhu outerii nama kana zan guyyaa kana post ta'ee daataa argisiisa. Garuu isa keessaa my post yoo jenneen edit gochuu dandeenya, delete gochuu dandeenya, waan barbaannu active crediiwwan nu barbaachisu irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya ta'uu dhufeen postiiwwan barreessa. This is my post. Yaa barreessu. Description kana. Description isaa asitti barreessina. Then technology post jennee dhimma godhanne gaafa nas dhufu this is my post kan jettu
isarratti naaf fidaa jechuudha. Daataan koo kan ishee hundasii yoo hoom jennee immoo asitti fidee this is my post kan jettu fida. Shawuu goona gaafa shawuu goonu this is my post kan jettu guyyaa kana barrooftee taayitiliin ishee kan jedhu nu baasa. Sisteema kana immoo haala salphaatiin marsaa qaamti siniisaaf dullootti goonaa hanga dhumaatti waan afaan hojjetanii guddaa galatooma yoo gaafii qabaattan yoo wantoonni wal sin harkaa dha'ees jiraatu komentii irratti na barreessuu hin dagatinaa akkasuma immoo yoo viidiyoon kun sin ture laayik share gochuu hin dagatinaa sin jedha horaa funaa deebanaa nagaan turaa baay'ee.